CIUDAD de México, apro. La organización Amnistía Internacional se sumó a las voces que cuestionan a la coalición Juntos, haremos, historia, haber, hecho, candidato a Julián Leyzaola Pérez, el exteniente coronel sobre quien pesan recomendaciones por violación de derechos humanos, entre las que se le acusa de tortura, y averiguaciones previas en su contra por parte de distintas procuradurías. La organización observa con preocupación esta candidatura, que podría enviar el mensaje de que esos partidos políticos carecen de un firme compromiso para luchar contra la tortura y otros crímenes de derecho internacional, se lee en la carta privada firmada por la directora ejecutiva de la organización en México, Tania Reneaum Panszi. La misiva con fecha del 27 de abril de 2018 está dirigida a los presidentes de Morena, el PT y el PES, Yeidckol Polevnsky, Silvano Guerra y Hugo Eric Flores, respectivamente, a quienes pide respetuosamente que mandan una postura por escrito sobre dicha candidatura. Hasta el momento ninguno de los dirigentes de partido ha dado respuesta, según miembros de la organización. El oficio de la dirección ejecutiva de la organización, que lleva el número AIMX de 22-2018, comienza así: nos dirigimos a ustedes para manifestarles la preocupación de Amnistía Internacional por el hecho de que sus partidos hayan registrado la candidatura del teniente coronel en retiro, Julián Leyzaola Pérez, a diputado federal por representación proporcional en la primera circunscripción por el Partido Encuentro Social, así como candidato a diputado federal por mayoría relativa en el octavo distrito de Baja California, Tijuana, por la coalición de los tres partidos. Continúa, el ahora candidato ha sido señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, por su posible participación en graves violaciones de derechos humanos, incluida tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Proceso ha publicado con anterioridad que la candidatura del exmilitar también ha sido impugnada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, CMDPDH, y el Warrant Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y que el aludito está denunciado ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También tiene en su contra recomendaciones del Ombudsman Nacional y comisiones estatales de derechos humanos por reiteradas violaciones a los derechos humanos. En los reportajes Leyzaola Pérez, acusado de tortura en Tijuana, candidato a diputado del PES y Julián Leyzaola, otra posible mancha en el equipo de López Obrador se mencionaba que el militar retirado tiene en su historial 19 recomendaciones por violaciones de derechos humanos 3 de parte de la CNDH y 25 averiguaciones previas y actas circunstanciadas ante autoridades estatales y una por la PGR por delitos como tortura y homicidio. También pesa en su contra una resolución de inhabilitación del Ayuntamiento de Tijuana para ejercer cargos durante 8 años que no fue aplicada porque el aludito ganó la apelación. En esta otra carta, Amnistía Internacional retoma el historial de recomendaciones y señalamientos de la CNDH en los que se vincula a Leyzaola por presuntas violaciones a los derechos humanos cuando y armando en las áreas de seguridad pública en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California. Menciona que en la recomendación 87-2011 la CNDH documentó el caso de 25 personas, la mayoría de los policías, que fueron detenidas en Tijuana en marzo de 2009 y en la que indica la carta existen razones para pensar que el señor
Leyzaola Pérez podría haber salado involucrado. La Comisión concluyó que en el caso habían sucedido detenciones arbitrarias, retenciones arbitrarias, incomunicación y tortura. También la recomendación 12-2015 en la que la CNDH concluyó que en abril de 2012 policías de Ciudad Juárez, Chihuahua, detuvieron arbitrariamente a 5 personas y ejecutaron a 4 de ellas. Recordó también que el 3 de junio de 2017 la CNDH pidió al Ayuntamiento de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, que reconsiderara el nombramiento del señor Leyzaola como asesor en seguridad pública debido a que otra vez cita a la CNDH enfrenta responsabilidades por violación de derechos humanos como servidor público. En esa misma comunicación oficial la que hay solución recuerda que la CNDH señaló que Leyzaola enfrentaba 3 investigaciones penales y una administrativa por estos hechos. Una averiguación previa y su acumulada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública del municipio de Tijuana. Una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República, así como carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y otra de índole administrativa ante la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, disglosó la carta, retomando el comunicado lanzado por la CNDH en junio de 2017. Reneaum Panszi señala que el Ombudsman Nacional no es la única fuente de información, ya que la organización internacional a la que pertenece tuvo oportunidad de documentar el mismo caso de las 25 personas detenidas arbitrariamente y sujetas a tortura en Tijuana del que trata la recomendación 87-2011 de la CNDH. Amnistía Internacional recibió testimonios que parecen indicar que el señor Leyzaola Pérez que naturalmente goza del derecho de presunción de inocencia podría haber dirigido la tortura a la que fueron sometidas las víctimas en dichos eventos, indica. La carta termina solicitando a los 3 dirigentes partidarios que, además de responder a la preocupación sobre la candidatura mencionada, proporcionen información sobre las medidas que han tomado desde sus partidos y desde la coalición Juntos haremos historia para asegurar que sus propuestas legislativas y otras se apegan al derecho internacional de los derechos humanos.